O Brasil, um país de cores vibrantes, ritmos contagiosos e uma relação complexa com os direitos das mulheres. Direitos. A questão do aborto penetra profundamente neste vibrante mosaico, expondo uma divisão marcante entre progresso e conservadorismo profundamente arraigado. A estrutura legal atual. Uma relíquia de uma era diferente, expõe a luta contínua pela justiça reprodutiva. O aborto no Brasil existe em um limbo legal. É legal, mas apenas em um conjunto limitado de circunstâncias. O Código Penal Brasileiro de 1940, um documento imerso em um passado patriarcal, lança uma longa sombra sobre a autonomia das mulheres. Permite o aborto apenas em casos de estupro, quando a vida da mãe está em risco, ou se o feto sofre de anencefalia. Essas exceções, embora um reconhecimento de alguns direitos das mulheres, muitas vezes são insuficientes e cheios de obstáculos. O acesso ao aborto seguro e legal permanece um sonho distante para muitas mulheres brasileiras. O peso do estigma e do medo impede muitas mulheres de buscar até mesmo essas opções legais. Hospitais, frequentemente mal equipados e moralmente opostos, rejeitam as mulheres para longe. Médicos, atados a crenças pessoais e pressões sociais, se recusam a realizar o procedimento. A lei, embora ofereça uma luz de esperança, muitas vezes não se traduz em acesso real para aqueles que mais precisam. A luta pelos direitos reprodutivos no Brasil está longe de terminar. É uma luta contra leis arcaicas, pressões sociais e um sistema que muitas vezes falha com os mais vulneráveis. É uma luta por autonomia, pela escolha e pelo direito das mulheres de controlar seus próprios corpos e destinos. A jornada é longa, mas a esperança por um futuro mais justo e equitativo para as mulheres brasileiras brilha intensamente. A luta pelos direitos reprodutivos no Brasil é uma história de avanços e retrocessos, de esperança entrelaçada com profunda frustração. Eventos recentes pintam um quadro preocupante dessa luta contínua, uma disputa entre uma sociedade à beira da mudança e as forças determinadas a deter essa mudança. O ano de 2023 terminou com a promessa de progresso, enquanto a juíza do Supremo Tribunal Rosa Weber, de maneira corajosa, agendou uma audiência para discutir a descriminalização do aborto, até 12 semanas. Este lampejo de esperança, entretanto, foi rapidamente extinto quando o juiz Barroso suspendeu a audiência, adiando o sonho de direitos reprodutivos ampliados. Esse retrocesso foi seguido por uma série de ações destinadas a restringir ainda mais o acesso ao aborto. Em dezembro de 2023, o Hospital Vila Nova Cachoeirinha de São Paulo, um símbolo de esperança para muitas mulheres, suspendeu seus serviços legais de aborto. Essa medida destacou a fragilidade das proteções existentes, mostrando como o acesso pode ser facilmente retirado, aumentando a sensação de desespero. O Ministério da Saúde, em uma ação tão desconcertante quanto irritante, emitiu uma nota em fevereiro de 2024, reafirmando a ausência de um limite para abortos legais. Esta declaração, aparentemente uma vitória para os direitos reprodutivos, foi rapidamente revogada, expondo a resistência enraizada dentro do governo contra qualquer expansão da autonomia das mulheres. O Conselho de Medicina emitiu uma resolução cruel e medicamente insensata em abril de 2024, proibindo a sístole fetal. A sístole em casos de estupro. Este procedimento, uma opção compassiva e necessária para as mulheres, suportando traumas inimagináveis, foi retirado, destacando o desrespeito pelo bem-estar das mulheres. Um vento frio sopra pelo Brasil, carregado por um projeto de lei que ameaça mergulhar o país mais fundo nas trevas dos direitos das mulheres. PL de 1904 a 2024, apelidado de estuprador, Projeto do Estuprador. Não é apenas uma ameaça aos direitos reprodutivos. É uma declaração de guerra contra as mulheres. Este projeto draconiano. Projeto de lei, apresentado pelo deputado Sóstenes Cavalcante em maio de 2024, busca criminalizar o aborto após 22 semanas, mesmo em casos de estupro e quando a vida da mãe está em jogo de maneira precária. É uma cruel e tentativa desumana de controlar os corpos das mulheres, punindo-as por circunstâncias que estão além de seu controle. O projeto de lei, com seu potencial assustador de prender mulheres por até 20 anos, acendeu uma onda de protestos em todo o Brasil. É um lembrete claro das forças patriarcais que ainda têm influência, buscando relegar as mulheres ao papel de simples recipientes, despojadas de sua agência e dignidade.
A crueldade embutida em PL de 1904 a 2024 é amplificada ao considerar seu impacto sobre jovens vítimas de estupro. Este projeto de lei, uma monstruosidade. A encarnação do controle e da punição, forçaria crianças a terem o filho de seus estupradores, sujeitando elas a uma vida inteira de trauma físico e psicológico. É uma grotesca perversão da justiça. Protegendo os autores de crimes horrendos enquanto condena suas vítimas a uma sentença de sofrimento. A audácia do PL de 1904 a 2024 vai além de suas disposições draconianas. É uma tentativa calculada de redefinir a própria linguagem do debate sobre o aborto, equiparando o aborto após 22 semanas a homicídio. Essa retórica perigosa, projetada para evocar medo e repulsa, busca despojar a humanidade das mulheres, retratando-as como criminosas que merecem punição, em vez de indivíduos que precisam de compaixão e cuidado. Das cinzas do desespero, uma onda de resistência está se formando. Uma maré verde invadindo o Brasil, trazendo consigo as vozes daqueles que foram silenciados há muito tempo. A Maré Verde, Green Wave. Movimento, inspirado nas campanhas bem-sucedidas na Argentina e em outros países da América Latina. Está recuperando a narrativa sobre o aborto, exigindo justiça reprodutiva e autonomia corporal para todas as mulheres brasileiras. Armadas com hashtags como WAM Criança não é mãe, uma criança não é uma mãe. WAM Pielda, gravidez infantil, lei da gravidez infantil. E WAM Piel do estuprador, lei dos estupradores. O movimento está aproveitando o poder das redes sociais para expor a brutalidade do PL 1904, 2024, e mobilizar uma nação. Essas hashtags, mais do que apenas impactantes slogans, são chamados à ação, cortando o ruído e expondo o verdadeiro horror disso. Legislação proposta. Eles são um lembrete poderoso de que por trás da linguagem jurídica e das manobras políticas, são mulheres e meninas reais cujas vidas estão em jogo. O movimento Maré Verde entende que o conhecimento é poder. Ao apresentar o debate em uma linguagem clara e acessível, eles estão desafiando-os. Desinformação e estigmas que cercam o aborto, expondo a hipocrisia de quem afirma proteger a vida, enquanto condena mulheres e meninas ao sofrimento. Este movimento não se resume apenas a mudar leis. Trata-se de transformar corações e mentes. Brazil, a country of vibrant colors, infectious rhythms, and a complex relationship with women's rights. The issue of abortion cuts deep into this vibrant tapestry, exposing a stark division between progress and deeply ingrained conservatism. The current legal framework, a relic of a different era, lays bare the ongoing struggle for reproductive justice. Abortion in Brazil exists in a legal limbo. Legal, but only under a limited set of circumstances. The Brazilian Penal Code of 1940, a document steeped in a patriarchal past, casts a long shadow over women's autonomy. It permits abortion only in cases of rape, when the mother's life is at risk, or if the fetus suffers from anencephaly. These exceptions, while a recognition of some women's rights, are often insufficient and fraught with obstacles. Access to safe and legal abortion remains a distant dream for many Brazilian women. The weight of stigma and fear prevents many women from seeking even these legal options. Hospitals, often ill-equipped and morally opposed, turn women away. Doctors, bound by personal beliefs and societal pressures, refuse to perform the procedure. The law, while offering a glimmer of hope,
often fails to translate into tangible access for those who need it most. The fight for reproductive rights in Brazil is far from over. It is a fight against archaic laws, societal pressures, and a system that often fails the most vulnerable. It is a fight for autonomy, for choice, and for the right of women to control their own bodies and destinies. The journey is long, but the hope for a more just and equitable future for Brazilian women burns bright. The fight for reproductive rights in Brazil is a story of advances and setbacks, of hope intertwined with deep frustration. Recent events paint a stark picture of this ongoing struggle, a tug-of-war between a society on the cusp of change and the forces determined to hold it back. The year 2023 ended with the promise of progress, as Supreme Court Justice Rosa Weber bravely scheduled a hearing to discuss the decriminalization of abortion up to 12 weeks. This glimmer of hope, however, was quickly extinguished when Justice Barroso suspended the hearing, deferring the dream of expanded reproductive rights. This setback was followed by a series of blows aimed at further restricting access to abortion. In December 2023, São Paulo's hospital Vila Nova Cachoeirinha, a beacon of hope for many women, suspended its legal abortion services. This move highlighted the fragility of existing protections, showcasing how easily access can be snatched away. Adding to the growing sense of despair, the Ministry of Health, in a move as baffling as it was enraging, issued a note in February 2024, reaffirming the absence of a time limit on legal abortions. This statement, seemingly a victory for reproductive rights, was quickly revoked, exposing the deep-seated resistance within the government to any expansion of women's autonomy. As if these setbacks weren't enough, the Federal Council of Medicine, CFM, issued a cruel and medically unsound resolution in April 2024, banning fetal asystole in cases of rape. This procedure, a compassionate and necessary option for women enduring unimaginable trauma, was ripped away, highlighting the disregard for women's well-being within certain sectors of the medical community. A chill wind blows through Brazil, carried on the back of a bill that threatens to plunge the country deeper into the dark ages of women's rights. PL 1904-2024, dubbed the Estuprador, Rapist Bill, is not just a threat to reproductive rights. It is a declaration of war against women. This draconian bill, introduced by Congressman Sóstenes Cavalcante in May 2024, seeks to criminalize abortion after 22 weeks, even in cases of rape, and when the mother's life hangs precariously in the balance. It is a cruel and inhumane attempt to control women's bodies, punishing them for circumstances beyond their control. The bill, with its chilling potential to imprison women for up to 20 years, has ignited a firestorm of protest across Brazil. It is a stark reminder of the patriarchal forces that still hold sway, seeking to relegate women to the role of mere vessels, stripped of their agency and dignity. The cruelty embedded in PL 1904-2024 is amplified when considering its impact on young rape victims. This bill, a monstrous embodiment of control and punishment, would force children to bear their rapist's child, subjecting them to a lifetime of physical and psychological trauma. It is a grotesque perversion of justice, protecting the perpetrators of heinous crimes while condemning their victims to a life sentence of suffering. The audacity of PL 1904-2024 extends beyond its draconian provisions. It is a calculated attempt to redefine the very language of the abortion debate, equating abortion after 22 weeks to homicide. This dangerous rhetoric, designed to evoke fear and disgust, seeks to strip away the humanity of women, portraying them as criminals deserving of punishment, rather than individuals in need of compassion and care. Out of the ashes of despair, a wave of resistance is building, a tide of green washing over Brazil, carrying with it the voices of those long silenced. The Maré Verde,
Green Wave movement, inspired by the successful campaigns in Argentina and other Latin American countries, is reclaiming the narrative on abortion, demanding reproductive justice and bodily autonomy for all Brazilian women. Armed with hashtags like Uma criança não é mãe, a child is not a mother, Uma PL da gravidez infantil, child pregnancy bill, and Uma PL do estuprador, rapists bill, the movement is harnessing the power of social media to expose the brutality of PL 1904-2024 and mobilize a nation. These hashtags, more than just catchy slogans, are rallying cries, cutting through the noise and laying bare the true horror of this proposed legislation. They are a powerful reminder that behind the legalese and political maneuvering are real women and girls whose lives are at stake. The Maré Verde movement understands that knowledge is power. By framing the debate in clear and accessible language, they are challenging the misinformation and stigma surrounding abortion, exposing the hypocrisy of those who claim to protect life, while condemning women and girls to suffering. This movement is not just about changing laws, it is about changing hearts and minds.